హాయ్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ. మీరు మా పీడిఎఫ్ కోర్సును తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మరియు మొదటి కామెంట్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు. మీ అన్నయ్యలాగా నువ్వు తెలివైన వాడివి అనుకుంటున్నావా? డూ యూ థింక్ యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ లైక్ యువర్ ఎల్డర్ బ్రదర్? డూ యూ థింక్ యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ లైక్ యువర్ ఎల్డర్ బ్రదర్? నీకు నాతో మాట్లాడడానికి నామోషిగా ఉందా? ఆర్ యు అషేమ్డ్ ఆఫ్ టాకింగ్ టు మీ? ఆర్ యు అషేమ్డ్ ఆఫ్ టాకింగ్ టు మీ? అది చూసిన తర్వాత నేను భయంతో వణికిపోయాను. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఇట్ ఐ షివర్డ్ విత్ ఫియర్. After seeing it, I shivered with fear. చివరకు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఆమెను కలవబోతున్నాను. I am finally going to meet her after all these years. I am finally going to meet her after all these years. మీరు చెప్తున్నది నిజం కాదు. నిజానికి నేను ఏమీ చేయలేదు. వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. యాక్చువల్లీ ఐ డిడెంట్ డూ ఎనీథింగ్. వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. యాక్చువల్లీ ఐ డిడెంట్ డూ ఎనీథింగ్. సమయం వచ్చినప్పుడు ఇదంతా నువ్వు తెలుసుకుంటావు. వెన్ ద టైమ్ కమ్స్ యూ విల్ గెట్ టు నో about all this. When the time comes, you will get to know about all this. మీరు నన్ను ఏదైనా అడగొచ్చు, కానీ అతడిని మళ్ళీ కలవమని అడగొద్దు. You can ask me for anything, but don't ask me to meet him again. You can ask me for anything, but డోంట్ ఆస్క్ మీ టు మీట్ హిమ్ అగైన్. ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. నిన్న గీత అనే అమ్మాయి నిన్ను కలవడానికి వచ్చింది. ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. ఏ గర్ల్ నేమ్డ్ గీత కేమ్ హియర్ టు మీట్ యూ. ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. ఏ గర్ల్ నేమ్డ్ గీత కేమ్ హియర్ టు మీట్ యూ. ఇది కొంచెం పాతది, కానీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ బిట్ ఓల్డ్, హౌఎవర్ ఇట్ వర్క్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. ఇట్ ఈస్ ఎ బిట్ ఓల్డ్, హౌఎవర్ ఇట్ వర్క్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. నువ్వు రాకముందు అతను నన్ను కొట్టాడు, అది కూడా కర్రతో. He had beaten me before you came, and that too with a stick. He had beaten me before you came, and that too with a stick. కారులో ఎంత పెట్రోల్ ఉందో నీకు తెలుసా? Do you have any idea how much petrol is in the car? Do you have any idea how much petrol is in the car? ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, నీకు ఈ ఆస్తి మీద ఎటువంటి హక్కు లేదు. ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్ మోర్ టైమ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్ మోర్ టైమ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను, లేకపోతే నువ్వు సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. నౌ యూ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ, or else you will have to face many problems. నేను వద్దని చెప్తున్నా కూడా నువ్వెందుకు అదే చేస్తున్నావు? Despite my refusal, why are you doing the same?
Despite my refusal, why are you doing the same? అస్సలు కంగారు పడకండి, ఈ విషయం గురించి ఎవరూ తెలుసుకోలేరు. Don't worry at all, no one can know about it. Don't worry at all, no one can know about it. అతడు నా సోదరిని ఏడ్పించాడు, అందుకే నేను అతడిని కొట్టాను. He teased my sister, that is why I beat him. He teased my sister, that is why I beat him. అతడికి ఏమి చేయాలో తెలుసు, నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. He knows what to do, you don't need to tell him. He knows what to do, you don't need to tell him. నాకు అతని ప్రవర్తన వింతగా అనిపించింది, నువ్వేమైనా గమనించావా? I felt his behavior was strange. Did you notice anything? I felt his behavior was strange. Did you notice anything? నీళ్ళు ఇప్పుడు వేడిగా ఉన్నాయి, నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చెయ్యి. Water is warm now. You go and take a shower. Water is warm now. You go and take a shower. ఇది నిజంగా మంచి వార్త, నువ్వు ఇది ఒక వేడుక జరపాలి. This is indeed good news. You should celebrate this. This is indeed good news. You should celebrate this. అతడు ఇక్కడ ఉండి ఉన్నట్లయితే నా కోసం గొడవపడి ఉండేవాడు. If he had been here, he would have fought for me. If he had been here, he would have fought for me. అక్కడి నుండి ఇక్కడికి రావడానికి నీకు ఎంత సమయం పడుతుంది? How long does it take you to get from there to here? How long does it take you to get from there to here? అతనికి ఆ విషయం గురించి ఏమీ తెలియదనిపిస్తుంది. He seems to know nothing about it. He seems to know nothing about it. ఈరోజు రాత్రి పార్టీ ఉండొచ్చు, నువ్వు తప్పకుండా రావాలి. There might be a party tonight. You have to come without fail. There might be a party tonight. You have to come without fail. విషయానికి రండి, డొంక తిరుగుడు మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? Come to the point. Why are you beating around the bush? Come to the point. Why are you beating around the bush? నీకే కాదు, చావడం అంటే అందరికీ భయమే. Not only you, everyone is afraid of dying. Not only you, everyone is afraid of dying. అతడు మంచివాడు, నన్ను అప్పుడప్పుడు నవ్విస్తుంటాడు. He is a nice person. He often makes me laugh. నన్ను 10 గంటల కల్లా ఆఫీస్లో ఉండమని ఆదేశించారు. I had been ordered to stay in office by 10 o'clock. I had been ordered to stay in office by 10 o'clock.
మనందరినీ మోసం చేసింది ఈ వ్యక్తే. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ డిసీవ్డ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ డిసీవ్డ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? హౌ మెనీ పీపుల్ వర్ దేర్ వెన్ యూ వెంట్ దేర్? హౌ మెనీ పీపుల్ వర్ దేర్ వెన్ యూ వెంట్ దేర్? నిన్నటి నుండి ఇది నేను నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. I have been giving you this since yesterday. I have been giving you this since yesterday. నేను కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాను. నేను వచ్చే వరకు అక్కడే ఉండు. I went to the coaching center. Wait there until I arrive. I went to the coaching center. Wait there until I arrive. నేను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు నేను అది జరగనివ్వను. As long as I am here, I will not let that happen. As long as I am here, I will not let that happen. నువ్వు పైకి వస్తున్నావా లేక నేను క్రిందికి రావాలా? ఆర్ యు కమింగ్ అప్ ఆర్ షుడ్ ఐ కమ్ డౌన్? ఆర్ యు కమింగ్ అప్ ఆర్ షుడ్ ఐ కమ్ డౌన్? నా గురించి ఎప్పుడైనా నువ్వు నీ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడావా? హ్యావ్ యు ఎవర్ స్పోకెన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ అబౌట్ మీ? Have you ever spoken to your family about me? నన్ను చూసి నా తల్లిదండ్రులు సంతోషపడ్డారు. My parents felt happy on seeing me. My parents felt happy on seeing me. నేను ఏం చేయాలి? వెళ్ళాలా లేక ఎదురు చూడాలా? వాట్ షుడ్ ఐ డూ? షుడ్ ఐ వెయిట్ ఆర్ లీవ్? వాట్ షుడ్ ఐ డూ? షుడ్ ఐ వెయిట్ ఆర్ లీవ్? ఈ గొడవ అతడికి నాకు మధ్యలోది. నువ్వు జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఫైట్ ఈజ్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ మీ. You don't need to interfere. This fight is between him and me. You don't need to interfere. నీ మీద ఒట్టు, నేను అటువంటిది ఏమీ చేయలేదు. I swear on you, I didn't do anything like that. I swear on you, I didn't do anything like that. మీరు ఖాళీ చేస్తే నేను కూడా ఈ ఇంటిని ఖాళీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ యు వేకేట్, ఐ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు వేకేట్ దిస్ హౌస్. ఇఫ్ యు వేకేట్, ఐ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు వేకేట్ దిస్ హౌస్. నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు. అది నేనెప్పుడన్నాను? యు ఆర్ లయింగ్. వెన్ డిడ్ ఐ సే దట్? You are lying. When did I say that? నిన్న ఒక వ్యక్తిని దాడి చేసి దోచుకున్నారు. A man was attacked and robbed yesterday. A man was attacked and robbed yesterday. Please like this video and share to your friends and family members. If you are new to this channel,
Please do subscribe and click on bell icon and activate all notifications in order to get latest updates. Thank you for watching Sai Academy.